kuvaa yenyewe, wasichana wetu wavae nguo vile inatakikana, wanafaa vibaya. Vijana siku hizi ukimwangalia unamuona kama kitu cha msituni, lakini bado ni kijana. Wacha mambo mengine, wazee wengi kwa miji yetu na wamama, ili kote ya wazee na wamama wanalaani watoto. Sasa mtoto akienda kwa mwanamke akisaa anasaa mlaaniwa. Unasema no? Hapo tena wazee wenyewe na wamama sio wote, lakini mmoja wao. Hata wamama siku hizi wanatembea bure. Ukimuona mama mwenyewe kifuani hakuna nguo, matiti yako nje. Sasa ni msichana au ni mama? Ukitazama mzee barabarani anafaa kana mukasa, yani mtalelete kama tiu. Sasa na yeye ni mzee pia, tunasema ni mzee, lakini kwa ndani kwa kichwa haonekani kama mzee, kwa maana hana heshima ya mzee. Kingine, siku hizi wa mama wanakaa na vijana kwa jikoni. Hiyo sasa ni kuharibika ya watoto. Watoto wetu wameharibika. Abana baitu basari kiringira neki yetu. Abana baitu basari kire. Umugaka aramitwe. Umugaka akorete gendekebe akaragererigwa. Umanyire kanyoma. Nyuma yako nyoma. Onywa miro mukungu. No mukungu karakenda aragereti kunangina naise. Akaroba hariko ise bari kurana nangina. Bakaragererigwa bakachikocheko. Bono bakaragererigwa. Bono wamanyire kubyara abana asabana batano. Teno no yomo ogutamira. Ikiara kiro yomo igabwa tamanyinga yokuragererigwa. We are not taking serious our culture. And why? Kwa sababu ukiangalia Kenya mzima ni Wakisii peke yetu ndio hatuna culture, hatuna museum, and there is no way out we can conserve our culture without a museum. The only problem as Kisiis, and I want you to take this seriously, it's because we don't understand nini museum. Museum is the only place which can conserve our culture. It's the only place we can have a gallery which will document every culture of Omogusii ndio tujulikane. The only way is to have a museum, and the only place that a museum can be in the whole of Kisii. It's where we are standing here at Manga, in this building. Even if you go all over Kenya, all over Kisii land, in both Nyamira and Kisii, the only place we can have a museum, it's here. This is where our culture is. We are very rich in culture. We are very rich in medicinal plants that we are nowadays spoiling. We are very rich in on how we are supposed to grow up, venye watoto wetu wanafaa kufanya. Unless tushikane kama Kisii counts and the Nyamira counts for us to have a museum here to conserve our culture. Tukifanya bure tu venye tumesimama hivi leo, tutaongea na tutaenda na tutasahau. Lakini tukishikana kama wazee wa mama, tuweke museum hapa, we document. Our schools will come and visit and we learn our culture. Hatutakuwa na mchanganyiko kama hii yenye tuliona ya huyu mama kupiwa na kufanya nini ati kusema ni culture. No, tutakuwa na a documented culture in the gallery, in the museum. It will bring employment to our children. It will bring employment to us. It will bring business to our region. It will bring infrastructure to our region. Kindly, kama wazee tu understand kwamba hakuna mahali mzee alikaa akakata ng'ombe zita ni hapa Manga. Tusiseme ati tunataka sisi ni watu wa Kisii County tunapeleka Kisii, sisi ni watu wa nini. Hii tu kitu ndio imeturudisha nyuma. Mkiangalia wa Maasai, they have their culture and it's recognized all over. I want to tell you today, as somebody who has worked with the National Museums of Kenya for the last 25 years, kwamba we are very rich in culture, but we don't know how to use it as Kisii community. What we have, it's just Kufurutana right left center. But if we can stand and build our museum where it's supposed to be, this place we gazetted it for the last more than 20 years ago when Miss Mayaka was the PS. We gazetted the land, we gazetted the house, but because the Kisii community didn't understand what is a museum, that is why we are all this. Saizi tungekuwa na history of our beautiful lady, of our old mama with photos there, our leaders, our governors there, what we have done, what is all about our culture. So what I'm praying kindly,
the Minister for Sports and Culture in Nyamira and the Minister for Culture in Kisii. Let's work as a team for Kisii community. Once we work for... Kwa majina naitwa George Nyakundi, mwenyekiti wa Mwanyagetinge Heritage Council, na leo tulikuwa na sherehe ya kuomba Mungu wetu, Mungu anaitwa Engoro, na hao wazee wote na wengine muwaoni wako kando kando, ili kuleta amani kwa familia yetu, familia ya Omogusii. Omogusii amepata jina mbaya kila mahali na vijana wa siku hizi. Wazee wamekuwa wakiangalia, lakini waliona ni vizuri wakuje siku ya leo kwa hii mlima wetu. Tuko na mlima inaitwa Manga, mlima wa amani na upendo na reconciliation. Reconciliation sijui Kiswahili tuaje, lakini tumekuja hapa, tumekula pamoja kama jamii ya Omogusii. All the 6 clans of Omogusii wamekuja kwa hii mlima wetu kuongea ile mambo inahusu jamii yetu, na wataeleza kwa upana vile tumeongea. Na kitu ya mwisho nasema, ile video ilisumbuka eti mira na desturi ya Mkisii inafanya msichana kupigwa, kurusha mchanga na kadhalika. Hiyo tumelaani kwa sababu hiyo ni kisungu kimira, iko mixed culture. Hakuna culture ya kurasimisha mtu ama kupiga mwanamke. That one we condemn, na hatupendi ile tendo vile litendeka. Na vijana wa siku hizi vile wanaendelea, tunawaomba eti tutaweka katiba ya Mkisii ambayo itaongoza the social fabric of our community. Waja niachie wengine. Today we have gathered here with our elders, men and women, to talk about our culture. We reiterate on the fact that culture is our identity, it gives us our values, our traditions, our morals. It's actually part of our moral fabric. But what we are saying is that as modernization comes in, a lot of things are coming in. There is culture which has been, let me say, it has been polluted, and it's no longer our culture. The culture of Omogusii stood for peace, stood for love, stood for development, especially economic development, and above all stood for unity. So we're here to say we want to go back to our roots and see what was our culture telling us. How are we deviating from our culture? How is modernization affecting us? How do we do away with the culture that's no longer working for us? And how do we continue to have that which is working for us? The Gusii, despite being a patriarchal community, never advocated for their women to be beaten, for their women to be looked down upon. It actually held women, in Gusii we call it Omukungi, a person who could be able to take care of her home. And in such, they were treated so tenderly, just like children. So what we are saying right now is not our culture, and we are here to say no to gender-based violence, to say no to modality that is kind of polluting our culture. Thank you so much.